I mean, look at this MP3 player. And that DVD is not even the real film. It's some Mockbuster from the bargain bin. What's wrong with how to rat to twang your panda? You're winning, Panda. Use the secret weapon. Okay, you asked for it. Bonjour à toutes et à tous, désolé pour l'intro un peu brutale, mais aujourd'hui on s'attaque à un sujet dont j'avais depuis longtemps envie de parler, les mockbusters. Et pour l'occasion, on va faire ça en deux parties. Premièrement, on va voir ensemble ce qu'est un mockbuster, comment reconnaître ces films et chercher à comprendre pourquoi ils existent. Puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous diffuserai un échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Ryan Ebert, un scénariste et réalisateur américain de mockbusters qui a très récemment sorti un film, mais on aura très vite l'occasion d'y revenir. Donc pour commencer, c'est quoi un mockbuster ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mockbuster se reconnaît au fait qu'il se rapproche très fortement d'une œuvre déjà existante. Par exemple, Transmorphers est un évident mockbuster de Transformers. Les titres sont très proches, les affiches se ressemblent beaucoup et les histoires sont a priori similaires. Du coup, un mockbuster, c'est juste une pâle copie d'un film plus connu ? Alors oui, mais non. Je pense qu'on peut donner une bien meilleure définition que ça. Pour vous aider à vous y retrouver, voici les caractéristiques qui font qu'un film est un mockbuster. Premièrement, un mockbuster cherche à créer la confusion avec un autre film, souvent une des grosses productions du moment. C'est-à-dire que le mockbuster vient chercher intentionnellement à tromper le spectateur sur le contenu qu'il regarde, en jouant par exemple sur des similarités au niveau des titres ou des affiches. On a vu l'exemple de Transmorphers et c'est l'un des plus connus, mais des cas similaires il en existe des dizaines et des dizaines. The Terminators, Triassic World, Battle Star Wars, Top Gunner, Metal Man, The Little Panda Fighter, et j'en passe. Et c'est là qu'on se dit qu'il y en a qui connaissent vraiment pas la honte. Regardez-moi cette affiche, sérieusement. D'ailleurs, c'est assez amusant de remarquer que les mockbusters s'attaquent vraiment à tous les genres de films. Des films de super-héros, des films d'action, des films de SF, des films catastrophes, des films d'aventure, des films d'horreur ou encore des films d'animation. Le deuxième point, c'est la stratégie marketing. Les mockbusters suivent une stratégie marketing rigoureuse et réfléchie qui vise à profiter du succès de plus grosses productions. Les mockbusters ciblent des films très attendus, le plus souvent des gros blockbusters hollywoodiens, avec beaucoup de hype autour, et cherchent à aligner leur date de sortie sur celle de ces films. La production d'un mockbuster se déroule donc la plupart du temps dans le rush, en ayant comme seul objectif de pouvoir sortir le film au même moment que le film qu'ils cherchent à imiter, au détriment, bien souvent, de la qualité. Et puis pour finir, dans un mockbuster, il n'y a pas une thune. À l'heure où le budget des grosses productions tourne généralement autour des 200 millions d'euros, les mockbusters sont généralement produits pour quelques centaines de milliers d'euros et cherchent à faire des économies absolument partout. C'est pour ça que la qualité des effets visuels ou de l'animation, si ça en est souvent très pauvre et en devient presque comique, ce qui explique la quantité de mèmes et de références qu'on retrouve sur internet, comme dans la scène de Gumball que j'ai utilisée en introduction. C'est aussi une des raisons qui explique que les studios évitent les acteurs connus, qui coûteraient trop cher, qu'ils tournent le plus souvent uniquement en intérieur, et qu'ils sortent directement leurs films sur les plateformes de streaming pour ne pas avoir à dépenser dans des coûts de marketing et d'exploitation qu'obligerait une sortie en salle. Donc, pour résumer, un mockbuster, c'est un film à petit budget, le plus souvent de qualité douteuse, qui cherche à capitaliser sur le succès d'un film plus populaire que lui, tout en cherchant à tromper le spectateur sur ce qu'il regarde. Donc là, normalement, vous vous dites, outré, qu'est-ce donc que cette diablerie ? Comment ça peut exister ? Ça devrait être interdit, etc. Et évidemment, vous n'êtes pas les seuls à vous faire cette réflexion, puisque les premiers agacés par ce système, ce sont les gros studios, Disney, Universal, Warner, etc. Et ça se comprend. Si un spectateur voulait acheter ou louer le film du studio mais regarde par erreur le mockbuster, ça représente forcément un manque à gagner pour le studio. C'est aussi possible que le film original reçoive de mauvaises critiques de la part de spectateurs pensant l'avoir vu, mais ayant en réalité visionné le mockbuster, ce qui a par exemple été le cas avec Puss in Boots en 2011, mockbuster du film du même nom produit par DreamWorks Animation. Et puis, tout simplement, les gros studios n'acceptent pas que d'autres tirent profit de leurs idées et considèrent bien sûr l'existence de ces mockbusters comme une violation de leur propriété intellectuelle. Et pour toutes ces raisons, on a pu voir ces dernières années beaucoup d'affaires judiciaires entre des gros studios hollywoodiens et des studios de mockbusters. En 2012 par exemple, pour ne citer que le plus connu, un procès opposa Warner Bros au studio Asylum. Ce dernier s'apprêtait à sortir Age of the Hobbits, un mockbuster évident de The Hobbit de Peter Jackson. Ça n'a évidemment pas plu à Warner qui a engagé une action en justice. Le tribunal finit sans trop de surprise par leur donner raison, jugeant qu'il existe, je cite, une probabilité non négligeable que le titre du film porte confusion et trompe le consommateur pensant acheter le film de Peter Jackson. Résultat, The Asylum est contraint de rebaptiser son film Clash of the Empires et de repousser sa date de sortie. Et The Asylum, justement, parlons-en.
Asylum est un studio californien que vous connaissez peut-être pour ses films de série B, les plus connus étant ceux de la série de films Sharknado. Mais en plus de ces films catastrophes hyper kitsch et absurdes, Asylum produit depuis maintenant 20 ans une dizaine de mockbusters par an. Et c'est assez rare pour pouvoir attirer l'attention, puisque la plupart des studios ayant essayé de se spécialiser dans les mockbusters ne sont aujourd'hui plus actifs. La production de mockbusters n'étant a priori pas exactement un business durable sur le long terme. Pour chercher à en apprendre un peu plus et comprendre comment Asylum fonctionne et a su durer dans le temps, j'ai pris la liberté de contacter ce mec, Ryan Ebert, qui travaille depuis maintenant plusieurs années pour le studio en tant que scénariste et réalisateur. Ryan vient d'ailleurs de réaliser son premier film qui est, vous l'aurez compris, un mockbuster. Ryan a eu la gentillesse d'accepter d'échanger avec moi sur ce sujet et on a donc eu l'occasion de revenir à la fois sur son travail, de discuter sur le business model de Asylum et plus généralement des mockbusters. Je vous ai donc sélectionné et sous-titré les passages les plus intéressants de cette interview, ce qui vous donnera aussi l'occasion d'apprécier mon niveau en anglais. To begin with, I found like a tweet you made. I love writing for the Asylum. People will review a movie I wrote and call it the worst movie of all time. And I can literally point to a number of movies I have written that are way, way worse. So my first question would be, in your opinion, what is the worst movie you ever worked on and what will be the best? Great question. I think the worst movie I've ever worked on was the first movie I had anything to do with when I came into LA. Is a movie called Troll Land. That was very bad. Unanimously known as one of the worst movies ever done. And for the best one, like the one you are the most proud of? I'm very proud of how Jolly Monkey turned out. Hey, little buddy, how'd you get in there? It's a great question. So what they do is the guy at the top who's in charge of sales, he'll sit down with development and sales, and they will look at all of the movies that have been announced in Hollywood that have release dates. It's very important for there to be release dates. We'll write down a whole list of these are all the movies and that have release dates, and some of them will make sense for us. For example, last year we did The Twisters, and that did really well for us. Go! Hang on! How we came across doing The Jolly Monkey was we saw that Neon was doing a movie called The Monkey based on the Stephen King adaptation. But yeah, that's kind of the gist of it, is they look into the future, see what makes sense, and then schedule around it. It's great that you brought the movie The Twisters, because I found something interesting. I wanted to share this with you. I went into the Letterboxd page of this movie, The Twisters, and I found some funny reviews. I wanted to share this with you and ask for your opinion about it. So first guy said, "Fuck this movie. I was scrolling through the Apple TV store and the Twisters movie ranked 6th on their top charts. Thinking that Twisters had dropped, I clicked on it and noticed it was only $9.99 to buy. So I clicked buy and quickly realized it was not Twisters. The only reason the title of this movie is what it is to trick people into watching this likely very horrible movie instead of what they were looking for. I watched 20 minutes of this before I realized Glenn Powell wasn't showing up. I'm out $6.99 on iTunes and I demand a refund." I find it a bit funny, and people sometimes still confuse original movie and mockbusters. So I wanted your opinion on that. Do you really think mockbusters try to trick and mislead people? So that's a great question. I can't speak for marketing. I do think that they don't mind it when it happens, because it means we got your money. I do feel bad when people feel like they've been ripped off. I've seen a few people on Jolly Monkey state that
thought this was the monkey. The monkey, yeah. And they feel tricked, and I feel bad because that's, for me, it's more a marketing ploy to get us in, kind of help with our search engine optimization. When it's up on Tubi, if you look up the monkey, the Jolly Monkey is going to pop up probably nearby. So we get kind of on the list. I just like to tell people, always double check, make sure the cast is right. You shouldn't be waiting to see Glenn Powell on your screen. You should be looking to see if in this movie, Glenn Powell is in the listed cast. Be careful before you buy something. Make sure what you're buying is what you actually want to buy. I think that the game plan is they don't spend a lot, so they can't lose a lot. Let's say a buyer gives them $250,000 to make a movie. They'll spend $100,000 on the movie, and then they have the rest of the money to keep the lights on and pay salaries and do all, pay for the VFX and whatever else needs to be done. But that's kind of how it operates with them. They really can't lose money on a movie because they do budget it in such a way that keeps them afloat. Okay. And it kind of becomes a numbers game of making as many movies as you can like that as possible. And if you do it and you stay under the number that you need to be to keep operations going, you're not dependent on the money making a certain amount of movie. It's all, you've already made money on it. Everything else is just profit. So as long as the budgets can be kept at or under where they need to be, there's no reason the Asylum should ever cease making movies.